Hello everybody, I hope that everyone is doing okay. I am good from my side. Ndabasuje cyane mwe mukomeje gukora subscribe kuri YouTube channel yanyu mukunda muri benshi ibagezaho ubwino bw'ibitabo, especially the book of literature, abiga combinations zigiye zitandukanye, RFK, LKK, Hegel, Leg n'izindi zigiye zitandukanye, aho muhurira cyane ku isomo rya literature in English aribwo buvanganzo. Uyu munsi wa none tugiye kuvuga ku gitabo cyitwa The Caucasian Chalk Circle cyanditswe n'umwanditsi witwa BERTOLT BRECHT, umwanditsi w'umunyamerika. Yanditse iki gitabo nyuma y'intambara y'isi ya kabiri, after the World War II nibwo yanditse iki gitabo. Caucasian Chalk Circle icyo tugiye kurebaho kuri uyu munsi wa none nicyo bita summary overview, cyangwa se tugiye kureba summary y'igitabo. Ese BERTOLT BRECHT ni iki yashakaga gusobanura, ni iki yashakaga kugaragaza, mbese ubutumwa bwe bwarumvikanye? Mbahaye ikaze, njye mugiye kubana ni Soundman the teacher cyangwa se Tunga the teacher. I have a lot of names as you know. Tudatinze reka dutangire. Caucasian Chalk Circle ni igitabo cyanditswe na BERTOLT BRECHT nk'uko twabivuze, umwanditsi w'umunyamerika. Summary dutangira bavuga ngo The Caucasian Chalk Circle begins with a prologue that deals with dispute over valley. Two groups of peasants want to claim the valley that was abandoned during the World War II. When the German invaded, one group used to live in the valley and goat herders used to live there. The other groups is from neighboring valley and hopes to plant fruit trees there. A delegate has been sent or attributed to dispute. Ati Caucasian Chalk Circle dutangira batubwira ngo dutangirana na prologue. Ese prologue bivuze iki? Prologue ni agakuru gatoya kaza mbere muri play. Prologue iba muri play, ni agakuru kaza mbere muri play, mbere yuko play itangira, cyangwa se mbere yuko play bayitubwira. Ubundi play ni iki? Play twarabonye is one of genre of literature, ariko yo iba acted out on stage. Murabizi neza yuko tugira prose, tukagira poetry, tukagira na drama. Play ibarizwa muri drama, yes, kandi yandikwa in form of dialogue, niko play yandikwa. Ati dutangira muri Caucasian Chalk Circle, dutangirana n'agaprologue gatoya kaba gasobanura amakimbirane ari hagati y'abantu cyangwa se y'amatsinda abiri. Ayo matsinda abiri yari yararimo kuburanira ubutaka bwari bwaratawe cyangwa se bwari bwarasizwe nyuma y'intambara y'isi ya kabiri, ubwo Abadage aribo bazaga gutsinda, hanyuma ubwo butaka bakabura ushobora kubwegukana. Ese ni muntu ki? Byagenze bite rero? Ubu butaka bwari burimo kuburanirwa n'abantu babiri. Abantu babiri bari bo goat herders, ubwo ni abari boroye inka, ihene, ndetse n'abandi bari abahinzi aribo ba farmers. Baburaniraga ubu butaka. In fact, aborozi bakavuga ati twebwe ubutaka bwari ubwacu mbere yuko n'intambara iba. Abahinzi bakavuga ati twebwe tugomba kuhahinga tukabona ibitunga imibiri yacu, kuko intambara yaje isenya kandi yarasenye, nta kintu na kimwe dusigaranye. The fruit growers explained that they have elaborated plans to irrigate the valleys and produce a tremendous amount of food. The goat herders claim the land based on the fact that they have lived there. In the land, the fruit farmers get the valley because they will use the land better. Ati abahinzi
bakomeje gusobanura neza, basobanura ko ubutaka bazabufata neza bakabwuhira, ndetse bakaba bateramo ibyo kurya by'ubwoko butandukanye. Naho aborora ihene basobanura bavuga ngo twebwe dushingira kuba ubutaka twarabubagaho na mbere. Ubwo butaka bugomba kuba ubwacu. Ni gute twe twaburana n'abantu batigeze baba kuri ubwo butaka? Ubutaka ni ubwacu, twabubagaho mbere, tuzi agaciro kabwo. Abahinga imbuto cyangwa se n'ibyo kurya bitandukanye bakavuga uti twebwe ubutaka tuzabukoresha neza duhinga ibitunga imibiri, kubera yuko mwene muntu icyo akeneye aka kanya ni ukurya akamera neza, ibindi bikaza nyuma. Ubutaka bwahise buhabwa abahinzi, kubera yuko basobanuye ko bazakoresha ubutaka neza. Peasant then heard a small party and agrees to tell them the story of chalk circle. The Caucasian chalk circle is a circle actually which is combined by two stories that come together at the end. The first story is that of Grusa and the second is that of Esdak. Both stories begin in a Caucasian city ruled by a governor. A governor has just had a child named Michael. His wife, named Natera, is incredibly jealous of the attention that he gives to his son. Ati aba peasants, iyo tuvuze peasants ubwo harimo peasant on the right and the peasant on the left. Peasant on the right ni babandi bororaga amahene, naho peasant on the left ni babandi bahingaga. Ubwo iyi nkuru twari tugiye kuyibwirwa na peasant on the left. Nyuma yo gutsindira ubutaka barishimye cyane, baraserebura, barizihirwa, baranezerwa. Hanyuma aba peasants bahitamo kubatera story ya Caucasian chalk circle. Batubwira ko iyi nkuru ya Caucasian chalk circle ni inkuru yari ifite inkuru ebyiri zose ziza ku musozo. Inkuru ya mbere ni inkuru ya Grusha bagombaga kutubwira, yabereye muri Caucasian city, n'indi nkuru ya kabiri iza kurangiza ya Esdak. Uyu Esdak yari George, ni inkuru iza kuza nyuma turayibona. Baza kutubwira ngo iyi nkuru ya Grusha itangirana nanone na gavana cyangwa se guverineri wari uyoboye Caucasian city, yari afite umwana witwa Michael, umugore we bamwitaga Natera. Ati uyu mugore yari afite ishyari ry'umwana we, cyangwa se yagiriraga umwana we ishyari ukuntu ise yamufataga neza. Ese birakwiye ko umubyeyi ashobora kuba yagira ishyari kubera yuko umugabo we cyangwa se uwo bakundana afata neza umwana we? Mukomeze mukore subscribe kuri YouTube channel kugira ngo mujye mumenya ubwino mu bitabo. Twakomeje. The governor's brother, the fat prince, staged an insurrection on Easter Sunday. He kills the governor and forces that governor's wife to flee in her house, and she leaves behind her child. Ati nyuma y'ibyo ngibyo hari ku munsi wa Noheli, aho governor twabonye ari we wari uyoboye Caucasian city yaje kugira ifuhe. Nyuma umuvandimwe yamaze kumugirira ifuhe, afata decision yo kuba yakica mukuru we ari we wari governor, ari we wari uyoboye. Batubwira yuko uyu fat prince ari we wari umuvandimwe wa governor, ari we wari uyoboye. Nyuma aza gutekereza ukuntu yakica umuvandimwe we, nibwo yaje kubikora. Abikora ku munsi twavuze ari wo munsi wa Noheli. Ariko mbere yaho gatoya, ku munsi wa Noheli uyu mugabo governor yafashe umugore we ndetse n'umwana we baragenda. Bari bagiye gusenga hanyuma kugira ngo baze kwishimana n'abandi. Governor akigera ku marembo y'urusengero
yahuye n'abasabirizi cyane baramuhagarika ndetse baramusaba, ariko ntiyarabitayeho. Ibi ngibi biragaragaza the abuse of power. Kuba uri umuyobozi ariko ukaba utashobora kwita ku bantu uyoboye, ni ukubera yuko uba uyoboza igitugu cyangwa se imbaraga zawe ukazikoresha aho zitagakwiye kuba zikora. Nyamara uyu mugabo ntiyaramenye icyo ubuzima bumuhishiye cyangwa se amasaha amuteguriye. Nyuma yaje kwicwa akaswe umutwe n'umuvandimwe we witwa Fat Prince. Hanyuma uyu Fat Prince yaharaniye yuko umugore wa gavana agahungana n'ibye byose. Ariko uyu mugore baza kutubwira yuko ari materialistic cyangwa se umuntu ukunda ibintu, kandi batubwira yuko adafite motherly, ububyeyi. Nyuma yaho yaje agahunga agasiga umwana we hasi, umwana we witwaga Michael, umwana w'igitambambuga. Ariko nyuma yuko amusiga, twari dufite umumaids muri uru rugo. Uyu mumaids muri uru rugo bamwitaga Grusha. Grusha yari maids muri uru rugo, ni ukuvuga ko ari we mukozi wo muri uru rugo. Yafashe akana akitaho ndetse ashaka kugahunza. Nyuma yuko Fat Prince agarutse mu rugo kuza kureba umwana kugira ngo amwice atazaragwa imitungo ya se. Guverineri yari afite inzu nyinshi cyane, kuko no mu byatumaga umubyeyi we cyangwa se umugore w'uyu mwana ubyara uyu mwana, mama w'uyu mwana, ibyatumaga cyane afuhira umwana we ngo nuko ise yari yaramwubakiye ama estate menshi cyane, cyangwa se inzu nyinshi cyane, avuga yuko azazimuraga. Bikamubabaza cyane, agafuhira umwana we mutoya kandi bitagakwiye. Uyu mugore yarahunze ndetse afata ibintu by'imiringa cyane n'ibindi bintu bya zahabu, arahunga aragenda ata umwana. Umwana yasigaranywe na Grusha. Grusha yafashe umwana arahunga. Nyuma yuko ahunze, Fat Prince yarabimenye, amutumaho ingabo zitwa Iron Shields. Iron Shields zari ingabo zagombaga kugenda zikazana umwana bakamwica, ndetse hagira n'ikindi kintu kitambika izo ngabo nacyo bakakivutsa ubuzima. The Grand Duke and many of the soldiers as well, Grusha, a kitchen maid, becomes engaged to a soldier named Simon. Soon thereafter, during a coup, she has Michael handed to her. She hides the child from Fat Prince and his soldiers, thereby saving the child's life. She then taken Michael with her and flees the city, which having enough. After spending most of the money, risking her life for the child, she arrives at brother's house. He allows her to live there over the winter. Uyu mukobwa yakomeje guhunga cyane, ahura n'imbogamizi zitandukanye, aho baza kutubwira mu gitabo hagati ngo yambutse ikiraro cyaboze kandi ahetse n'umwana. Yashyize ubuzima bwe muri riske, kandi iyo bamufata koko bari kumwica. Ese baje kumufata byaje kugenda gute? Yarakomeje aragenda, ndetse n'amafaranga yari afite amubana makeya. Umwana akomeza amwishyiraho ku rwego rwaho yumvaga yuko atatakaza ubuzima bwe. Nuko yaramujyanye, yambuka imisozi, yatanye ibibaya, ajya ku muvandimwe we, ajya kumusaba icumbi, arahaba mu gihe cy'impeshyi. Igihe cy'impeshyi cyari kigiye kurangira, ariko biba ngombwa yuko umugore w'umuvandimwe we atabyishimira, aramwirukana. Umugabo na bamutiza umurindi, bamwirukana muri urwo rugo. Bamugiriye inama yo gushyingirwa umugabo witwa Dyingman. Dyingman yari umugabo w'umutunzi, ariko wari urimo arapfa. Impamvu yari arimo arapfa ni iyihe? Ni ukubera yuko ubwo intambara yari irimo kuba, Fat Prince yashatse abantu bose b'ibigango, abasore ndetse n'abagabo, kugira ngo bitabire urugamba rwo kubohoza uru rugo rwa gavana, kugira ngo abashe kuba yayobora. Uyu mugabo yarirwaje ku rwego rwaho agaragara nk'umuntu ugiye gupfa. Batekeka Grusha kuba yashyingiranwa nawe, hanyuma Grusha yashingiranye nawe kugira ngo abashe kubona basic needs, I mean human wants and human needs, ku mwana mutoya, kuko nta kazi yari afite
kandi nta n'ubundi buryo yari kubigenza. Mbibutse yuko Grusha yakomeje kugaragaza icyo bita motherly, ububyeyi, gufata umwana utari uwawe ukamurera, ukemera ugahungana nawe kandi uri bubizi neza yuko nibagufata barakwica bakakwicana n'umwana, kandi yagombaga kuba yahunga umwana akamureka bakica umwana we agasigara. Ni ikintu gikomeye cyane. When the springs arrives, Grusha's brother forces her to marry a dying man across the mountain. They had a wedding, but during the reception, the guest team complains that the war is over and the Grand Duke has raised an enemy and turned the dying man. Yusuf realized that he can no longer be drafted into the war. He miraculously recovers and throws all guests out of the house. Grusha starts with a husband when she did not want is forced to become a wife to him. Nk'uko twari tumaze kubivuga, ati haje kugera igihe aza kumenya yuko intambara irangiye, ndavuga wa mugabo wipfishaga cyangwa se wagaragazaga ibimenyetso by'umuntu ugiye gupfa, aza kuba muzima. Uyu dying man ufite izina rya Joseph yamaze kumenya yuko intambara itakibaye, abwira abantu bose bari bamusuye n'abahungiye iwe, kuko yari afite byinshi yabagaburiraga, ari kubirukana muri iyo nzu. Nyuma yuko abirukanye, Grusha nawe yararakaye cyane kubera yuko uyu mugabo yamuforcingaga kugira ngo baryamane atabishaka. Habaye iki? Habayeho yuko amubwira yuko atamubera umugore, ndetse afata umwanzuro wo kuhava. Uyu mugore yakomeje kugorwa n'ubuzima cyane nyuma yuko yari ari kumwe n'uyu mwana Michael, umwana wa Governor, kandi Governor yaramaze gupfa, yaramaze kuba beheaded by his brother Fat Prince. One day Simon returns and learns that she is married. He is even more upset when he sees Michael, whom he thinks is Grusha's child. Some soldiers arrives and takes Michael away from her, claiming that Michael belongs to Governor's wife. Grusha follows them back to the city. Ati gitondo kimwe umugabo witwa Simon yaraje. Simon yari umwe mu bayoboye ingabo zitwa Iron Shield. Simon rero yari icyegera cya Governor. Nubwo yari icyegera cya Governor, ariko ntabwo yari asobanukiye ibyo mu rugo bya Governor, ku rwego rw'aho atarabizi neza yuko Governor afite umwana mutoya witwa Michael, ariko ntabwo yari amuzi isura, ntabwo yamubonye. Umunsi umwe yaragarutse, kandi batubwira yuko yari inshuti ya Grusha cyane. I mean the maid of Governor, bari inshuti cyane ku rwego rw'aho banakundanaga. Yaraje bamubwira yuko umukobwa yakundaga yashyingiwe, aza kwibonera n'umwana, atekereza yuko nyuma y'igihe kinini giciyeho yaba yaranabyaye. Agira umujinya, kwifata biramunanira. Niko n'izindi ngabo zaje ziyazaka umwana mutoya Grusha, ndetse baramujyana cyane, bagenda bavuga ngo uyu mwana ni uw'umugore wa Governor, reka tumujyane tumusubize mu mujyi. Mbibutse yuko Grusha yari yahunze yavuye mu mujyi. Ese bakiva mu mujyi barakomeje barakurikiranwa? Igisubizo ni yego, kuko barakurikiranwe, barabarasa ntibababona, barabashaka ntibababona. Habaye intambara nyinshi cyane, Grusha arimo ahungisha umwana, ariko agenda azirokoka. Nyuma y'ibi ngibi haje gukurikiraho indi story, the next story, nk'uko nari nabibabwiye, inkuru ya kabiri. The next story is that of Ezdak. The plot returns to the night of the Fat Prince insurrection. Ezdak finds that the fugitive and saves the man's life. That man returns to be Grand Duke, realizing that he could be branded a traitor. Ezdak walks into town and reveals that he saved the Grand Duke's life. The soldiers refuse to believe him, and he is released. The Fat Prince soon shows up with his nephew.
ati iby'iyi nkuru ikurikiyeho batubwira yuko ari inkuru yitwa ya Esdak nk'uko nari nabivuze. Ati baza kutwereka ati ku mugoroba umwe ati Fat Prince yari arimo ari ahantu hatandukanye, yibereye muri city, ingoma yari yarayifashe yumva ko byarangiye. Hanyuma Esdak araza atabara umuntu mu mpanuka, mbese biri unexpected, bitazwi. Yatabaye umuntu, aza gusanga umuntu atabaye ni Grand Duke. Uyu Grand Duke yari ari muntu ki? Uyu Grand Duke nawe yari afite inshingano ubwo governor yari alive, ubwo yari ari muzima nawe yari afite inshingano. Uyu mugabo Grand Duke cyangwa se Esdak aza guhurira hehe se nanone ni story ya Grusha? Iyi story tuza kuzihuza gute zombi? The story of Grusha, the story of Esdak, tuza kuzihuriza he? Grand Duke is a man who rules entire province and under whom many men including the governors served. He is forced to exile for 2 years when the Fat Prince takes over, but returns with an army and kills the Fat Prince. He then saves Esdak lives by allowing him to remain a judge. Ati uyu mugabo Grand Duke yari umugabo uyoboye intara yose, akaba ayoboye n'agace governor yatwaraga cyangwa se yayoboraga nawe. Nyuma y'uko bishe governor baramukanze ahunga imyaka 2. Igihe agarukiye yafashijwe na Esdak, hanyuma bica Fat Prince, arangije yongera asubiza Esdak kuba judge. Ubwo Esdak yari umujudge cyangwa se yari wa muntu uca imanza. The Caucasian Chalk Circle aho igenda isobanukira nahangaha. Caucasian Chalk Circle rwari urubanza rukomeye cyane rw'umwana hagati y'umubyeyi wamubyaye ndetse n'undi wamureze. Ese umubyeyi wakubyaye ariko ntakwiteho yitwa umubyeyi, hanyuma se umubyeyi wakureze atarakubyaye we yitwa umubyeyi? Reka tuze kureba uko biri bugende. Grusha baje kumwaka umwana baramujyana, bamaze kumujyana aza akurikiye abo ba soldiers, I mean Iron Shields, kugira ngo aze kureba uko biri bugende, kuko we yazaga aburana ku mwana ari uwe, whom he wanted to make a new judge. However, he agrees to let the soldiers decide who next to be judge, or who the next judge should be. After saying a mock trial, he chose Esdak. Ati uyu mugabo Fat Prince yaje guhitamo iki? Fat Prince haje kuba urubanza ruramugora cyane, asaba ingabo ze ko zamuhitiramo umuntu uri bube umujaji, kuko Esdak bari bamufunze kubera yuko byamenyekanye yuko yafashije Grand Duke, kandi Grand Duke yari yarahunze imyaka 2. Ariko nyuma mubyara wa Fat Prince aza guhitamo yuko judge aza kuba Esdak baramufunguye. He then judges 4 very strange cases, ruling in each case in favor of the poor person. Ati uyu mugabo yafashe ibirego 4 ndetse arabijajinga kandi arabikemura byari byananiwe n'abandi bantu. Esdak soon gains a reputation for supporting the poor. Ngo nyuma yaje kwisubiza icyubahiro nyuma yuko yaramaje gufasha abakene, yaciye imanza zibera abakene. However, after 2 years as a judge, the Grand Duke returns. Esdak is arrested as a traitor by soldiers and is about to be killed by them. However, the Grand Duke, remaining that Esdak saved his life, reappoint Esdak to be a judge. Ati nyuma yuko uyu mugabo Esdak aje kuba umujaji, haciye imyaka mikeya cyane baza kumufata baramufunga kubera yuko yaje gufasha a Grand Duke. Bamwise umugambanyi kandi baramufunze ku rwego rwaho yari bwicwe. Ariko Grand Duke kubera yuko yamugiriye neza, araza aramubohoza, amwemerera kongera kuba umucamanza.
thereby saving his life. Ezdak now takes over Grusha the and the Chark, the governor's wife, wants Michael back because without Michael, she cannot take over the former governor's estate. Even Simon goes to the trial and promises Grusha that he will support her. After hearing all the argument and learning about what Grusha has done to take care of the child, Ezdak orders chalk circle to be drawn. He places the child in the middle and orders women to pull, saying that whichever woman can pull the child out of the cycle will get them. Ati uyu mujaji Ezdak yaje gukurikizaho iki? Yaje gukurikizaho urubanza rwa Grusha, kuko Grusha yaje akurikiwe nanone na mama Michael, kubera yuko yashakaga umwana kugira ngo azazungure imitungo ya papa we, kubera ko papa we yari yishwe, ni gavana tuvuga. Grusha we yashakaga umwana kubera yuko yamuvunikiye, yaramureze aramuvunikira nyuma yuko nyina yamutaye. Uru rubanza ntabwo rwari rworoshye. Reka turebe Judge Ezdak yabigenjeje gute. Yasabye yuko bashushanya ikiziga aricyo chalk circle, bakoresheje ingwa, baragishushanyije bashyiramo umwana hagati. Asaba ababyeyi bombi, asaba Grusha, asaba ndetse na Natera kugira ngo bakurure umwana. Mbese ukurura umwana akamukurura ku rwego rwaho ari mu mutsindire, araba yamukuruye undi akananirwa. Bashyize umwana hagati batangira gukurura bombi, ariko bakurura, Natera agakurura ariko Grusha akabyanga, akavuga ngo umwana ntamwangiza. Then governor's wife pulls where Grusha let go. Mu gihe umugore wa governor yakururaga, Grusha we yaramurekaga. Natera yarakururaga n'imbaraga nyinshi cyane ngo atsindire umwana, naho Grusha akabyihorera. Ezdak orders them to do it again and again. Grusha lets go. Ezdak then gives Michael to Grusha and orders the governor's wife to leave. Ezdak yasabye ko bakongera gukurura, barakurura, Natera arongera ararekura. Ezdak akoresheje ubwenge bwinshi cyane asaba ko umwana bamuhereza Grusha ariwe wa mukozi, asaba Natera yuko bamureka ndetse bakamusezerera akava aho ngaho, kubera yuko yagaragaje yuko adafite ububyeyi nyuma yuko umwana yarezwe n'uwo twakwita umukozi wo mu rugo. He complicates Michael estates and makes them into public garden. His last act is divorce Grusha by allowing her to marry Simon. During dancing, the fellow Ezdak disappear forever. Ati byaje kurangiraho yaje kongera guca urubanza bishimye cyane, aza guca urubanza rwo gufata adivorsa cyangwa se kwaka gatanya hagati y'ubukwe bwari bwarabaye buhuza Grusha na Dying Man cyangwa se Jusup, abahuriza hamwe nuko yahise asezeranya Simon, icyegera gikuru cyarindaga gavana, agisezeranya na Grusha kugira ngo bibanire ubuziraherezo. Batubwira yuko nyuma y'uru rubanza Ezdak cyangwa se nka judge yabaye disappeared forever, cyangwa se yaragiye arabura byiteka ryose. Iki gitabo nahangaha kirangirira summary. Ubutaha tuzarebera hamwe summary chapter by chapter. Tuzarebera hamwe na characters and their traits. Mwakoze cyane gukurikira.